Mars, Jupiter, Saturn, rings and stars. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, run! Very good. So as the drone is launching, you can see here the altitude is increasing. Right now the altitude is 60 meters. Right enough for us? Will it drop? No? It has to go to space? Okay. So let's count down for the drop. 5, 4, 3, 2, 1. Let's drop the parachutes. Very nice. Okay, one parachute is falling off very fast, and let's see whether it will survive or not. Broadcasting live. It has a Wi-Fi module inside, so it is broadcasting via Wi-Fi. We are getting the live. Students actually learn all these things live. నక్షత్రాలు ఇవే ఉంటాయని అనుకోకండి. మీ పిల్లల మీ ఊహలు మీ కళలు ఎన్నో ఉన్నాయి దీంట్లో. మీరు ఎంత క్వశ్చన్ చేస్తే అన్ని ఆన్సర్స్ రాబట్టుకోవాలి. అప్పుడే మన కరెక్ట్గా మీకు మీ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మన భారతదేశ చరిత్ర అది ఎన్నో దేశాలు గొప్పగా మన భారతదేశం గురించి చెప్పుకునేదానికి అది ఆస్కారం. ఇన్ని వరల్డ్లో ఉండే స్పేస్ సెంటర్స్ ఎక్కడైనా సరే ఒక ఇండియన్ అయినా ఉంటారు ఖచ్చితంగా. దట్ ఈజ్ ఇండియా. ఎంతో మేధా సంపత్తి కలిగిన మన ఇండియాలో మన పిల్లలకు మంచి అవకాశాలు ఇద్దాం. వాళ్ళు వాళ్ళ కోరికలు నెరవేర్చుకుంటూ వాళ్ళ భవిష్యత్తును బంగారు బాటలు వేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ